over the world. Abatulaba mu nsi yonna. The Almighty God has sent His Son Christ Jesus. Katonda ayinza byonna atumye mutabani we Kristo Yesu. That in His name, nti mu linnya lye, whatsoever buli kintu kyonna we ask, kye tusaba. what is whatsoever? Kiki ekyo buli kyonna kye Because tusaba? we are created for God's glory. Kubanga twatondebwa lwa kitiibwa kya Katonda. Whatsoever Buli kyonna can give glory to God the Father. ekisobola okuweesa Katonda kitaffe ekitiibwa. The Lord Jesus Christ had decided to do it for you Mukama waffe and Yesu me. Kristo asazeewo kikkolera ggwe nange. Let's read John Kati tusome mu Yokaana chapter 14 essula ya 14 and now pick whatsoever. tulyoke tutoole byonna byonna. Because whatsoever will give glory to God the Father, Kubanga na buli kyonna ekinaaweesa Katonda kitaffe the ekitiibwa. Lord Jesus Christ is ready to do it. Mukama waffe Yesu Kristo mweteefuteefu okukikola. To God be the glory. Ekitiibwa kidde eri Katonda. 14, 13 and 14 of John. Yokaana 14, 13, 14. And whatsoever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Na buli kye munaasabanga mu linnya lyange ekyo nnaakikolanga kitange agulumizibwenga mu mwana. Bwe munaasabanga ekigambo kyonna mu linnya lyange ekyo nnaakikolanga. And listen, Era wuliriza for the salvation of your soul. ku lw'obulokozi obw'omwoyo gwo. Those who have not taken Jesus Christ as their personal Savior and Lord, Abatannetwalira Mukama waffe Yesu Kristo ng'omulokozi wammwe this is kinoomu. your time. Kino kye kiseera kyammwe. Say, oh Lord Jesus, Gamba nti ayi Mukama wange Yesu, I receive you today nkwaniriza kaakano into my mu life bulamu bwange as my personal Savior ng'omulokozi wange nze and Lord. era Mukama wange. Save my soul, Lokola omwoyo gwange oh Lord Jesus. ayi Mukama wange Yesu. And I Era declare nnangirira kaakano today leero that I have received you, Jesus, nti nkufunye gwe ayi Yesu as my personal Savior and Lord. ng'omulokozi wange sekinnoomu era Hence, omulokozi. I'm born again from today. Bwe nti okuva na leero ndokose. Thank you, Lord Jesus, Weebale nnyo Mukama wange for Yesu saving my soul. olw'okulokola omwoyo gwange In Jesus' holy mu name. linnya ettukuvu erya Yesu. And I just want to give you good news. Njagala obbawo amawulire amalungi. We have on 7th of December Ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'e12 a very miraculous touch tulina ttaaki ey'ebyamagero at the ebingi beginning of the month. ku ntandikwa y'omwezi. That is 7th December. Ng'ennaku z'omwezi 7 Desemba. Why not you enjoy this miracle? Nga lwaki siggwawo emerero ekyamagero kino? You need a testimony Weetaaga obujulizi here and in heaven. wano ne mu ggulu. They overcame him Nabo baamuwangula by the blood of the Lamb olw'omusaayi gw'omwana and the gw'endiga word of their testimony. n'ekigambo eky'obujulizi And they did not bwabwe. love their Era lives tebaayagala bulamu bwabwe up to death. okutuuka ku kufa. Revelation 12, Okubikkulirwa essula ya 12 verse 11. onyirwa 11. Why not you overcome your situation? Nga lwaki siggwawangula embeera yo? Come on 7th Jangu ng'ennaku z'omwezi 7 December. Desemba. What is troubling you? Kiki They ekikutawaanya? overcame him. Bo baamuwangula. Let us overcome him. Naffe katumuwangule In the name of Jesus. mu linnya erya Yesu. What is that situation? Mbeera ki eyo? You're welcome. Oyaniriziddwa. 12:11 Revelation. Okubikkulirwa essula ya 12 onyirwa And they 11. overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to death. Nabo baamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo eky'okutegeeza kwabwe ne bataagala bulamu bwabwe okutuusa okufa. Come on 7th December. Mujje ng'ennaku z'omwezi 7 Desemba. Overcome your situation Wangula embeera yo by the blood of the Lamb. n'omusaayi gw'omwana gw'endiga As we build the house of God, nga bwe tuzimba ennyumba ya and Katonda as we finalize with the altar of God. era nga bwe tumaliriza w'olutaali ya Katonda. This time, Ku mulundi guno we are coming many, tugenda kujja bangi and we are bring $200 era tugenda kuleeta $200 byokka. in Ugandan money. Mu za Uganda It's about $800. giringa mitwalo 80 As we build the altar of God, nga bwe tuzimba w'olutaali ya Katonda where He will stand wanaayimiriranga to deliver us, okutusumulula to deliver the message to us, okututuusaako obubaka that we may pick our package. tusobole okutoola ebitereke byaffe. That day Olunaku olwo is a wonderful day. lunaku lwa kyewuunyo nnyo. Come and receive
your miracle. Jangu ofune ekyamagero kyo. As we contribute. Nga bwe tusonda. Miracles are not for sale. Ebyamagero si bya kutunda. But let us contribute. Wabula katusondere wamu. Because the house of God kubanga ennyumba ya Katonda is where we are going to sit mwe tugenda okutuulanga and share the testimony tugabane obujulizi and receive the miracle. Tufune ebyamagero. Let's see the house of God we are building. Katulabe ennyumba ya Katonda gye tuzimba. To God be the glory. Ekitiibwa kidde eri Katonda. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closer to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. To God be the glory. Ekitiibwa kidde eri Katonda. We are about to finish. Tunaatera okumaliriza. Yes. Ddala. Let's gather all efforts katukuŋŋaanye wamu okufuba kwonna to see that we finish the altar of God. tulabe nti tumaliriza yoltaali ya Katonda. To God be the glory. Ekitiibwa kidde eri Katonda. Are you coming that day? Ogenda kujja ku olwo? Remember, it is a miraculous touch. Jjukira eno ttaaki ya byamagero. Let's watch and see our brother Christian from Tanzania. Katulabe muganda waffe Christian okuva e Tanzania. What is that touch? Ttaaki ki eyo? When the man of God touches you, omusajja wa Katonda bw'akukwatako what will happen? kiki ddala ekibaawo? Let's watch and see. Katulabe.